Today I'm going to take you on a walking tour here at the beach of Empuriabrava, next to the camping Laguna. And let's go together. Ich nehme euch heute mit auf einen Strandspaziergang. Ihr seht, in Empuriabrava, La Laguna, ist der Campingplatz, der dazwischen ist oder dahinter ist. Den kann ich euch mal so zeigen. Der ist praktisch hier. Und dann habt ihr hier hinten Empuriabrava. Voilà, nous sommes ici à Empuriabrava, à la playa de la Laguna, del camping La Laguna. Et je vous amène à un tour, un walking tour ici à la playa. Il y a la tramontana, ça fait frais, mais c'est 30 degrés ici. Ahora estamos a la playa del camping de La Laguna, aquí en Empuriabrava. Tiempo es 30, más o menos 30 grados, pero con el viento, con el tramontana, es fresco. Y ahora vamos a ver un poco la playa. So you see we have the tramontana, it's about 30 degrees. It's summertime now, but with the wind, with the tramontana, everything is a bit cooler. And let's go together. Mit dem Tramontana ist diese 30 Grad, die wir heute haben, leichter ertragbar. Und lasst uns ein bisschen hier laufen. Wetter ist gut. ¿Tú eres español? Bitte? Sind Sie aus Deutschland? Ja? Wie ist gut zu Windsurfen heute hier? Ja, heute war nicht so gut. Heute war nicht so gut, nicht so viel Wind, oder? Zu wenig. Zu wenig Wind, zu wenig Wind. Das sieht klasse aus. Was für einen Anfänger, für mich wäre es wahrscheinlich gut. Sie sind richtig professioneller Windsurfer? Super professionell nicht, aber Aha. wir
machen schon ein paar Jahre, ja. Ah, okay, weil es für einen Kanal YouTube, das ein bisschen Promotion für hier Empuriabrava ist. Wie ist das Leben hier? Wollen Sie ein bisschen kurz erzählen? Jetzt ist relativ ruhig durch Corona. Ja. Der Platz ist relativ leer, nicht so überlastet. Ist eigentlich sehr schön. Aha. Für uns Abstand kann man halten. Und Sie sind hier auf dem Campingplatz Wir im sind auf dem Endeffekt? Campingplatz. La Laguna. Ja? Laguna. Aha. Und ist wunderschön, oder? Ich meine, das ist Wunderschön. ja. Fehlen Ihnen mehr Leute? Hätten Sie gern mehr Leute hier? Nein. Oder? Für uns eigentlich, ja. Super. Und Sie tragen dann gerade die Bretter vom Campingwagen hierher? Hierher, ja. Aha. Cool, wunderschön. Ganz lieben Dank. Und wie lange bleiben Sie? Bleiben Sie noch eine Zeit lang da? Ich bin Rentner, ich bleibe bis Anfang Juli. Ah, fantastisch. Ja. Fantastisch. Okay, dann danke fürs Interview und schönen Tag. Ne? Ciao. Gerne. Ciao. The guy told me he is retired. He's at Laguna at this camping, and he's coming over here with the windsurf. But he said it's the wind is not strong enough for him. He's been surfing for a long time, so he needs more wind. Le monsieur m'a dit, il est d'Allemagne. Il est déjà, comment on dit, il travaille plus. Il est ici au camping La Laguna. Et il reste jusqu'à ici, jusqu'à juillet, parce qu'il ne travaille plus, donc il a du temps. Et il trouve bien parce qu'il n'y a pas de, comment dire, pas beaucoup de gens maintenant ici. Donc vous avez le temps, vous avez l'espace ici, pas tant de gens, donc ça fait du bien. Este hombre estuvo de Alemania. Hola. Wie ist das Wetter? Ist gut? Sehr gut. Wow. Ist das für einen Kanal YouTube? Möchtest du kurz ein bisschen was erzählen, wie es hier ist? Ja, was soll ich erzählen? Ist immer herrlich hier. Ist immer herrlich, willst du kurz erzählen? Immer schön. Alter. Danke, also immer schön hier. Ja, ja, vielleicht die beiden Jungs. Ja. Okay, cool, thank you. Thank you. This man was also from Germany and he said it's always nice here. Donc, este hombre estuvo de Alemania, del otro. Este hombre también dice es fabuloso aquí todo veces. Y el otro hombre ha dicho que no trabaja más, está retirado, se dice en castellano, ¿no? Y que está aquí hasta julio y le gusta mucho hacer windsurfing y ha dicho que el viento no está tan bueno, necesita más viento. Este hombre sabía utilizar ¿cómo se dice? De windsurfing, hacer windsurfing. La Laguna, el camping.
So we are at the end now of the walking tour here at the beach of the camping La Laguna. I hope you liked it. Again, here you have the Bay of Rosas. Give a like, subscribe to the channel, share the video with other people, that they can see also the beauty of Catalonia and the Costa Brava. Voilà, wir sind angekommen am Ende von dieser Walking Tour am Strand vom Camping La Laguna. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video. Voilà, estamos al final del video del camping de la playa de La Laguna, del camping La Laguna. Puedes dar un like, haces una suscripción al canal y compartes los vídeos con otra gente, que ellos pueden también ver la belleza de Cataluña. Ahora estamos al final del vídeo de la playa del camping de La Laguna. Das un like, haces una suscripción al canal y compartes los vídeos con otra gente, que ellos pueden ver también la belleza de Cataluña. Y esto es la vista de Rosas ahí en el horizonte. Adiós, au revoir, goodbye, bis zum nächsten Mal.